Buonasera a tutti, benvenuti. Aspettiamo qualche secondo per i ritardatari, ma direi che intanto posso iniziare con i convenevoli. Questo è un appuntamento che teniamo periodicamente diciamo, con uno scopo di raccontarvi un po' quello che facciamo in Seacom, le evoluzioni e le novità. E oggi diciamo, vogliamo presentarvi soltanto alcuni aspetti, perché sarebbe molto lungo affrontare tutte le peculiarità di una soluzione con cui stiamo lavorando e ci stiamo togliendo tante soddisfazioni, che è Dremio. Vedete, l'ospite di oggi nostro è il Solution Architect Dremio, che poi ascolterete fra poco. Per chi non mi conosce, insomma, sono Stefano Campaloni, l'amministratore di Seacom, e ogni tanto mi lasciano dilettare ancora un po' sugli aspetti tecnici, e ne approfitto volentieri, perché è la cosa che più mi appassiona. Andiamo a vedere l'agenda di oggi, a parte il mio benvenuto che ho appena fatto. Io vi racconterò un po' ad alto livello un po' le peculiarità di Dremio, diciamo, per cosa può essere usato, quali sono i punti di forza e a quali esigenze va a rispondere. Per chi lo conosce già saranno cose un po' ripetitive, però insomma, per chi non lo conosce è giusto dare anche un po' di introduzione. L'intervento di Wolfgang invece sarà molto più specifico sulle novità anche recentemente annunciate nell'evento, nella convention Dremio, soprattutto per quanto riguarda quella che è l'infrastruttura sottostante a poi le capacità di Dremio che vi avrò appena raccontato. E andremo a vedere soprattutto cosa vuol dire costruire un data lake su Iceberg, su Nessie, e ovviamente poi poterne sfruttare le potenzialità di questo data lake con la potenza di Dremio. Per finire, o meglio, prima del Q&A, delle domande e risposte a cui ci renderemo disponibili se le avete, l'ultimo intervento nostro sarà del nostro responsabile tecnico e del solution architect sempre di Seacom, Federico Biagini, Alessandro Fortunati, il nostro responsabile tecnico, che parleranno fondamentalmente di due cose. Uno, la collaborazione che stiamo avendo con Dremio, quindi a livello proprio di come affrontiamo i progetti anche insieme a Dremio, non prodotto, Dremio azienda, come collaboriamo a quattro mani sui prodotti e dove possiamo portare del valore aggiunto noi come Seacom, e vedremo uno sviluppo che abbiamo fatto. Non voglio spoilerare troppo, ma un input ve lo do. Abbiamo sviluppato di fatto un front-end al protocollo Postgres, il protocollo nativo che è usatissimo anche non solo da Postgres ma anche da tante altre applicazioni, per interrogare Dremio. Quindi abbiamo aggiunto fondamentalmente un modo nuovo per poterci interfacciare, per poter fare le query su Dremio. Quindi tutte le applicazioni che sono compatibili col protocollo Postgres possono interrogare Dremio, e questo crediamo che sia un vantaggio interessante. Abbiamo passato i 5 minuti e vado a raccontarvi un po' del perché Dremio, cosa fa e a quali esigenze va incontro. Analizziamo un po' cosa sta succedendo nel mondo. I data teams, chi è responsabile di implementare le architetture, ma soprattutto di erogare il dato, la fruibilità del dato,
gli viene chiesto l'impossibile, nel senso che da una parte ovviamente ci sono esigenze di data democratization, ovviamente il tempo di attesa del dato, della fruizione del dato sta calando e tutti chiedono di avere i dati più freschi possibili, più velocemente possibili. Le problematiche di data governance e di security sono sempre più importanti. Lasciamo il momento storico sui pericoli degli attacchi cyber. Dall'altra parte il volume dei dati continua a crescere, l'attenzione ai budget comunque ci deve essere e le richieste di accesso anche da soggetti diversi, da interlocutori diversi, anche in questo caso crescono. Quindi vedete che ci sono stress da tutte le parti per chi deve costruire infrastrutture e soprattutto chi deve garantire la fruibilità del dato a chi poi ne ha bisogno. Qual è la situazione tipica di chi magari è già passato al data lake, no? Ha già affrontato un primo passo dell'evoluzione? Immaginatevi sotto questa piramide tutto il mondo che sussiste ancora, anzi in tanti casi c'è solo quello, dei database relazionali e non relazionali. Dremio supporta ovviamente anche queste fonti dati, ma facciamo finta di aver già fatto il passaggio o di essere in procinto di voler affrontare il passaggio al data lake, no? A costruirci quel repository di informazioni scalabile, senza particolari vincoli, che ci garantisca di avere in un unico posto fondamentalmente tutte le informazioni che ci servono. Purtroppo il data lake non risolve, non risponde alle esigenze di quelli che vedete in alto, no? I data scientist da una parte, gli utilizzatori, gli utenti di business intelligence, i fruitori del dato. Perché? Per vari motivi. Primo, perché comunque il data lake le performance di per sé non riescono a garantirle se non ho dei motori, e vedremo che Dremio proprio questo vuole fare, no? Dei motori potenti e intelligenti che ci permettono di essere veloci anche su grandi mole di dati molto, molto eterogenei. L'altro problema è che per le esigenze dell'utente il dato non è pronto fondamentalmente. Magari ho un dato grezzo nel data lake e mi manca tutto il livello semantico, tutto il livello di rappresentazione, di modellizzazione del dato per chi lo deve utilizzare. Ecco che tipicamente con data lake sotto o senza data lake il problema si presenta allo stesso modo, o meglio, le soluzioni implementate sono sempre state quelle più o meno. Si è andati a costruire dei data warehouse, dei data mart, delle aggregazioni, dei contenitori di dati sempre più specifici, sempre più ottimizzati per rispondere a un'esigenza in particolare. Quindi poi lì sopra si costruiscono cubi, aggregazioni. Tutti questi passaggi hanno delle gravi controindicazioni. Uno è che i tempi per prendere una nuova fonte dati da qualche parte e renderla fruibile in genere sono molto lunghi, perché devo intrecciare un altro filo di quelli che vedete lì per far arrivare l'informazione e fare n passaggi. Quindi il tempo di fruizione della resa disponibilità del dato è tipicamente molto lungo. Anche la velocità della freschezza del dato, perché se il dato mi arriva giù dal basso e poi devo con dei processi magari in batch alimentare invece quelli che sono alla cima della piramide, anche lì la freschezza del dato me la perdo. La data governance è complicatissima perché gestire i permessi e gli accessi in tutta questa giungla è veramente complicato. E i costi, perché ogni componente ha un costo sia di implementazione, magari di licenze, di risorse e così via. Quindi
capite bene che una soluzione come ci prospetta Dremio è estremamente interessante e appetibile, perché Dremio cosa fa fondamentalmente? Dremio ci dice: i dati lasciateli dove stanno, se l'avete già messi o li volete mettere per gestione in compliance, per scalabilità, li volete mettere in un data lake, benissimo, anzi è lì che si vede la maggiore potenza di Dremio. Va bene anche se stanno su dei database relazionali o non relazionali. Sicuramente non vogliamo spostarli, i dati stanno dove sono. Con Dremio io riesco a crearmi un livello di accesso per gli utilizzatori finali direttamente sul dato in origine, ma implementandoci nel mezzo ovviamente tutta una serie di funzionalità che in realtà le vedete sulla sinistra, che sono quelle fondamentali, le feature fondamentali di Dremio. Da una parte un livello semantico di accesso al dato, quindi costruisco i miei virtual dataset, i miei dataset da dare in pasto, diciamo così, ai fruitori affamati, li costruisco come voglio, gli do la semantica che voglio, chiamo le colonne e i campi come voglio, a secondo anche dell'utilizzatore più o meno skillato, e quindi mi costruisco anche arricchendo con descrizioni di vario tipo i dataset, quindi sono in grado di aggiungere meta informazioni al dato che sta in basso, al dato grezzo. Lo rendo fruibile attraverso un linguaggio, diciamo, universale, comune a molti, quantomeno attraverso SQL. E questo è un altro grandissimo vantaggio, perché attraverso driver DBC, JDBC, ma anche interfacce REST o Apache Iceberg, lo vedete dopo, riesco a dare accesso attraverso un linguaggio che tutti conoscono, o perlomeno a chi deve fare query sui dati si spera che lo conosca. L'altro aspetto, terza feature, che è quella nel mezzo e che vi ho saltato perché è forse la più importante, la query accelerator, cioè Dremio come motore è un motore molto potente, e poi chi è interessato le possiamo spiegare quali sono le soluzioni tecniche con cui Dremio permette di velocizzare di molto l'accesso al dato, anche molto corposo, a dataset veramente molto grandi e molto anche destrutturati. Riusciamo attraverso Dremio a rendere veloce l'accesso a queste informazioni, cioè le query risultano molto veloci. Un passettino indietro per dare due insight, due informazioni rilevanti sul modello di business e sul come sta sviluppando il business Dremio. Da una parte Dremio di fatto è un unicorno, è stato più volte, ha avuto più round di finanziamento e viene valutato più di 2 milioni, che questi sono dati vecchi, più di 2 miliardi, non milioni, più di 2 billions di dollari, quindi è un'azienda che ha una capacità di sviluppo e di supporto al prodotto molto grande. Dall'altra il commitment forte sull'open source, per questo che ci è piaciuto fin dall'inizio, con la creazione e la contribuzione a progetti importanti, Arrowflight, Nessie, qui vedete l'icona, che garantisce anche quello che è un principio per noi fondamentale, ma spero anche per voi che in qualche modo ci seguite, di garanzia, appunto, di apertura, e oggi parliamo proprio di data lake, di open data lake architecture. Chiudo con un paio di slide, giusto un leggero approfondimento, perché ho già finito il mio tempo fondamentalmente e stavo appunto parlando di Open Data Architecture, dove si vanno a disaccoppiare intanto i vari livelli di accesso. Non vogliamo più implementare dei silos verticali e specifici con
prodotti e protocolli, soluzioni proprietarie, ma vogliamo un layer open source e open data con l'accesso al dato aperto a chiunque. Dremio è l'engine ideale per noi per fare query, per fare business intelligence su questo strato di dati, ma può non essere l'unico. Ci possono essere allo stesso modo motori di interrogazione o di elaborazione del dato, vedi Spark, ma non solo, a fianco a Dremio. Chiudo davvero con i punti chiave del valore di Dremio, cosa ci permette di fare Dremio, quindi sicuramente ridurre tantissimo il tempo di accesso al dato e al valore del dato, come vedete, faster time to value. Rendere molto più produttivi gli ingegneri che non devono stare a gestire veramente una pletora di soluzioni e di incastri e di intrecci vari, ma si concentrano su quello che è lo strato sotto di gestione di repository del dato, la preparazione attraverso Dremio dei dataset del presentation layer e poi lasciando liberi gli utilizzatori, rendendo molto più democratico l'accesso al dato e ovviamente riducendo i costi di infrastruttura e avendo un'architettura aperta che è uno dei nostri principi cardine. Spero di avervi dato come dire, per chi non conosceva Dremio, ma anche per chi non lo conosceva, ma magari non aveva colto alcuni aspetti secondo noi importanti, spero avervi dato gli insight, le informazioni giuste, gli input giusti. Lascio la parola adesso a Wolfgang che vi farà vedere anche proprio nel dettaglio del perché di un'architettura aperta sotto Dremio e il valore che anche dei progetti tipo Nessie portano all'interno di questa architettura aperta. La parola a te, Wolfgang. Hi, good day. My name is Wolfgang Disselhoff. I'm a Dremio solution architect, and I'm more than happy to meet you today. And I would like to talk about Apache Iceberg and Nessie. So let's review the agenda. We talk about table format and why do we need a new table format. So under the covers of an Iceberg table, let's have a look. What is the benefit of this and how is this different from Databricks Delta Lake? And then we have a sneak preview to Project Nessie and see what a Git-like data engineering means to us. So why do we need a new table format? So existing table formats are essentially a list of files. You have a directory, we have files in there, in the old Hive way, that's a table. Maybe it has some partitions or some metadata with a file, but that is the raw thing that we have to deal with. And what is missing for turn a data lake with that construct into the lake house? So how do I update or delete some data? How do I provide consistency? What if I have really much files and planning or execution takes really too long? So how can I provide consistency while reading a file with the ls command, see what files are there and processes? So what is a way to resolve these issues? The old way, as we discussed, is a table, nothing else than an ls of files in the directory. So Netflix had these problems and come up with some goals that a new way must meet. So number one is ACID compliant transaction on S3. Table evolution. Table correctness and consistency. They need a faster query planning and execution. And decouple partitioning from layout. A given layout doesn't always meet the required partitioning. And accomplish all of these at scale. So if the data is growing, you will keep all these goals. So the new way
is a table that consists of a canonical list of files. So we have a manifest, a list of files that point to the files that we have. So we get rid of a file system directory. So with that, let's introduce Iceberg table format, and see what it is and what it isn't. So table format specification. It's a set of APIs and libraries for interaction with that specification. As these libraries are leveraged in other engines and tools, so everybody can interact with Iceberg tables. What it's not a storage engine. It's not an execution engine. It's not a service. So it's just a format, consists of APIs and libraries. Let's have a deep look into an Iceberg table format. So on top of it, we have an Iceberg catalog. In our case, we have two snapshots of a table, snapshot 0, snapshot 1. And this Iceberg catalog houses the current metadata pointer to the Iceberg tables. Table 1 is the current metadata pointer. It's snapshot number 1. And maps the table access to the location of a current metadata file. When we look to the metadata file, it stores the metadata about the table for set snapshot. We see that the snapshot goes to manifest 1, 2, 3, compared to the snapshot 0, where you only have snapshot 1 and 2. When we look to the manifest list file, then we see a list of manifest files that all together form a snapshot. So as indicated, so our snapshot 1 uses manifest 1, 2, 3, and our snapshot 0 that we have previously only 1 and 2. So we have a change that is described in the third manifest file. And this manifest file is a list of data files along with more details and statistics about each data file. So that's a big difference. Previously, you have a directory with 100,000 or 100,000 of files, and you need to scan them all to get all the metadata out of that. And now what you have is a set of manifests described in the manifest list that you scan to get all the metadata about your files. And that's a big improvement. So where does it fit in the separation of compute and data? So when we go from bottom to the top, we have our storage, our data lake storage. We have Parquet, JSON, CVS, or any other files on that. And now we introduce a table format, Apache Iceberg, with some optional metadata and used to access these files to use this functionality. On top of that, we have a table repository, and then we have our typical applications, Spark, Databricks, EMR, whatever. We have a Dremio application with a query acceleration, with a SQL access to that files, and semantic layer for self-service security that offers endpoints, JDBC, ODBC, REST API to allow business user or business analysts to send their queries to that files. Or have a streaming service, allow Kafka and add other queues to place data into that. Let's review a case study. So Netflix used Atlas for time series metrics that come off their runtime systems, and they receive per month 2.7 million files in round about 2,600 partitions. What was the problem? They couldn't process more than a few days of data, too much. So sample query selects some tags and have a restriction on the metric name and on the time scale. So in having from 2, order by type. The Atlas performance using a Hive table with Parquet files was to read round about 400K splits per day, not combined, and had an explained query time of 9.6 minutes. So switching to Iceberg tables and using partitioning data filtering, they came down from 400K splits to 15,000 splits combined. And
Now we're a little bit over that with 30 minutes wall time. It had execution time of 61 hours and fast planning. So using Iceberg tables partitioning and using the metadata min-max filtering that comes with the manifest, they reduced the number to 412 splits. They had the complete wall time of 42 seconds and brought down the most important stuff, the task execution time, to 22 minutes by having 25 seconds of planning. So that makes a huge difference, knowing what files to read, avoiding expensive I/O, and just use the metadata to this data file pruning, partition pruning, everything that you need to really get rid of expensive I/Os. The other thing that is included into Iceberg is the compaction. And asynchronously, you will compact smaller files into fewer larger files to have a reasonable amount of files that you would like to use. It gains or it gives you some other benefits. So say you have a lot of Afro small files that come in on a pipe, on a queue, then you compact these into larger column-oriented Parquet files by having an optimal analytics result. As said, it's a specification and libraries. So you need something to schedule these jobs or trigger it, and you need an execution engine like Spark or Dremio to have it being executed. Let's talk about the design benefits of Iceberg. It will provide you, or you will get, serializable isolations for transactions. It means read and writes don't interfere with each other. All writes are atomic. So you do not have any more eventually consistent file system operations, no directory or prefix listings. This allows a faster planning and execution. And the list of files, think about the Iceberg hierarchical structure, that is defined on the right side. So when you write, you do an update on it. And same is for column statistics in the manifest files used to get rid of the expensive I/O. All engines that are on top of that see changes immediately. It's not just one product, not just a Dremio. All engines that interface with Iceberg see the changes immediately. It allows concurrent writes, abstract the physical and expose a logical view. Compaction helps, and you can have a new approach for partitioning. So partitioning defined in the metadata files, not in any given structure that is nearly unchangeable. So tables can change over time, and data engineer can transparently experiment with the table layout. It provides a rich schema evolution support, so that changes over time. Iceberg can cover that. And it provides reliable metrics for a cost-based optimizer, very important. Supports event listeners, and cache materialized view maintenance will be provided. And this gives you the ability to do incremental processing. So what was snapshot 0, snapshot 1, and you see what data was added or changed over time or over snapshots. Let us compare Iceberg to Databricks Delta Lake. And as they both address the same functionality or the same problem, they have a lot of similarities. So extensive integration into Spark. It's very scalable. Metadata is stored alongside the data, not in the data, alongside the data in the data lake. It provides immediate data freshness and will give you a fast planning data pruning using the statistics. What are the differences? Table format is, as we reviewed in details, Iceberg has hierarchical with pointer to files and snapshot creation on write. So when you write a block of data, this information will be created. Delta Lake is more a sequential log of each change on write, and inline snapshot creation every 10 changes. So you need to have some changes to get that up and working. Who can read and write? Anyone can read, anyone can write. So for Databricks, same, anyone can read, but they have some limitations on the write, so they have some different ideas about that.
The right behavior is when you add new data blocks, it will be a copy on write, and you can choose whether you will have a merge on read as well. So Delta Lake provides a copy on write. The file formats are Parquet, OIC, Avro, and intentionally it is built to be extensible to cover any file formats that will be invented tomorrow. So Parquet only. Iceberg is fully open source, Apache under Apache governance, and Delta Lake is mostly open source, but some keys are controlled or some keys are not OS. So great. So now I'm all set with my transaction on the data lake, right? But yeah, keep in mind you need a store that supports atomic operations for the metadata pointer. So that is the only point in time where we need atomic operations. Can be done on HDFS or a Hive metastore. And we need to keep in mind that the maximum scope for consistency is a single table, not multi-table. So what about insert, updates, deletes on related tables? What about physicalized performance optimization structures? So still need physical copies for pre-promotion check stage. So stage to prod, we need to copy the data and have data quality for key constraints or whatever. That is the point where Nessie comes to the table. Let's have a brief preview what Nessie is doing, or what Nessie plays in all is. Coming back to our chart of the separation of compute and data, we have our storage layer on the bottom, we have our file, Parquet JSON. We already discussed now Iceberg and Delta Lake, operations on table, and now we have a table repository, a Git-like experience powered by Nessie. That makes up the new data tier. Brief things on what Nessie will provide to you. So what do you get when you don't? What you don't get when you don't have Nessie is a root pointer store. Let's review a versioning example. Iceberg or Delta Lake is you have a number of files or partitions in a list. One, that's our manifest. You go to list 2, you drop one partition, you add 2 new partitions. You have another snapshot, list 3, add another partition. And you see all of the actual current data is in list 3. What about if this is sales and we have, along with that, inventory or customer information? So Iceberg and Delta Lake provide a single table linear history versioning. That's what we do. So multiple tables and multiple histories, as they belong together, like sales, inventory, customers, have to be done on our own. So that's the situation without Nessie. Single table transactions, the tables are unrelated, only linear history. So in Data Lake with Nessie, changes that. So we have multi-table transaction. We have multi-table versioning grouping. We have a linear and a branching history. So we create a branch and prod on sales, experiment 1, we have that, we can use that. A table repository powered by Nessie brings new capabilities for data management. So multi-table transactions, a Git-like capabilities for working with the data. We can now use branches and tags on data. Some use cases are multi-table transactions, consistent view of multiple tables, things that is very important, and have, for example, an ETL job that changes 3 tables, expose all changes to the user at the same time. So I prepared my stuff, I'm ready with it, now I expose it, and it's consistent. Promotion workflow have dev to test to prod, or bronze to silver to gold, and experimentation. That's something that I really like, is easily and quickly try a set of changes and prod in a safe way. Create a branch. Changes to data, views, schemas, partitioning schemas, whatever you want to do. And then
when you're done with that, you decide what to do. You can promote it or throw it away. It has no impact on the data that your BI users or your consumers are using right now. How does it look like? So a multi-table transaction, Git-like style, is create a branch, ETL 1034, create a branch on your data and your data lake. And have a Spark job on table 1, 2, have a refresh on table 1, 2, do an automated QA job, do whatever you want. And then use branch main, go back again, and merge this ETL branch 1034 back to main. You can do more with branches attacks. You can use different data sets, select stuff from T1, that is the main branch, but you can indicate a branch or point in time or a combination of it. Or you can have simple data promotion workflows from dev to stage to prod. Or you can alter table, use that, and promote this to the main. So it's a lot of functionality that we have to do now with copies of data, with extensive workflows. And this is a functionality that will be provided by Nessie, Git-like style, to enable a data engineering revolution. So if you compare what we have in application development, we have microservices and open source libraries for loosely coupled architecture. We have processing and transport with REST-JSON and others. And we use Git and GitHub for version control and efficient workflows. It's now possible to do this with data engineering. So open cloud data lakes with separation of pre and data, use error and error flight for processing and transport, and use Nessie to enable version control and efficient workflows. So that makes really a difference. With that, I've done with my presentations. I hope you liked it. I would like to say thank you very much. I'm available at wolfgang.disloff@dremio.com, and you can find more information on the winter subsurface that is already done, but has great recordings and announcement. And there is a guide that in detail looks under the Apache Iceberg. So thank you very much. I hope you found it useful and would be happy to see you another time. Grazie. Eccoci, grazie Wolfgang. Recupero un po' di minuti che mi ero mangiato io prima e sarò velocissimo nel passaggio. Lancio i miei due colleghi, introduco i miei due colleghi, vi ho già anticipato più o meno l'inizio di cosa parleranno, e quindi la parola a Alessandro Fortunati e a Federico Biagini. Ci vediamo dopo per le domande e le risposte. Buonasera a tutti, sono Alessandro Fortunati, CTO di Seacom. In questo intervento presenteremo un componente sviluppato da Seacom che estende le funzionalità di interazione con Dremio. Seacom è un'azienda che crede fermamente nell'open source. Per questo motivo ci piace approcciare il mercato senza vincoli relativi ad una proposizione classica della tecnologia, ma andando sempre ad esplorare le opportunità di estensione e integrazione delle soluzioni proposte. Questo per rispondere a tutte quelle esigenze non coperte nitidamente dai prodotti adottati. Questa filosofia l'abbiamo sempre applicata nella nostra proposizione, anche su altre tecnologie open source come ad esempio Elastic, Kafka ed altro. Diciamo in buona sostanza che ci piace sviluppare le nostre partnership potendo apportare un contributo non solo nell'implementazione, ma anche nell'evoluzione e l'integrazione degli stack tecnologici coinvolti. Nello specifico, quest'oggi andremo a mostrare un componente che estende le funzionalità di Dremio fornendo un accesso Postgres ai dati. Questo si affianca ai protocolli ODBC, JDBC, REST e Arrowflight già forniti dalla soluzione Dremio. Lascio adesso la parola a Federico Biagini, il nostro Solution Architect, che ha coordinato lo sviluppo del componente.
Buonasera, sono Federico Biagini, Solution Architect di Seacom. In questa mia presentazione vedremo l'applicativo Pgadapter che Seacom ha realizzato. Questi gli argomenti principali di cui parleremo. Partendo dall'esigenza iniziale di un'integrazione tra Grafana e Dremio, vi presenterò le possibili alternative analizzate per questo scopo e le motivazioni che ci hanno portato a prediligere una soluzione piuttosto che le altre. Infine vedremo nel dettaglio il Pgadapter, che è l'implementazione della soluzione adottata. Qual è stata l'esigenza iniziale che ci ha mosso nello sviluppo del Pgadapter? Durante le attività che abbiamo svolto all'interno di un progetto, si è presentata la necessità di integrare il software DBI Grafana con la piattaforma di data virtualization Dremio. Dopo varie ricerche e alcuni tentativi poco performanti, ci siamo resi conto che per proseguire l'attività del progetto era necessario sviluppare internamente una soluzione. Quali alternative abbiamo analizzato per l'implementazione della nostra soluzione? Le strade che abbiamo analizzato sono state fondamentalmente tre. Aggiungere la funzionalità Foreign Data Wrapper per integrare le chiamate verso JDBC backend su Dremio, realizzare un plugin verticale per Grafana e così aggiungere un data source a quelli già presenti, estendere le capability di Dremio con l'aggiunta di una dialettica di tipo Postgres nelle interazioni con il dato. Limitandosi alla semplice interazione fra Dremio e Grafana, avremmo potuto scegliere di risolvere la problematica con una delle prime due, ma con questa implementazione avremmo sì risolto l'esigenza iniziale, ma il lavoro sarebbe stato fine a se stesso. Con la terza opzione vi era invece la possibilità di estendere le potenzialità di comunicazione di Dremio con tanti altri software muniti di connettore Postgres. Oggi le tecnologie di virtualizzazione del dato, ma anche tante soluzioni NoSQL, offrono proprio il Postgres Wire Protocol per accedere al dato. Quindi la nostra scelta è stata quella, come potete bene immaginare, di estendere i capability di Dremio, realizzando un software esterno che integrasse la dialettica Postgres traducendola nella dialettica propria di Dremio. Come vedremo meglio dopo, questa scelta è stata fatta per coprire non solo esclusivamente l'esigenza dello use case iniziale, e cioè quella dell'integrazione con Grafana, ma per andare a offrire su Dremio una soluzione che ampliasse quelle che sono le sue possibilità di interazione con i tool DBI. Il nostro approccio non è stato solo quello di risolvere la problematica con uno specifico verticale, ma l'intenzione di aggiungere valore di prospettiva alla nostra scelta. Vediamo adesso quali sono state le motivazioni che hanno portato Seacom a implementare la soluzione scelta. A tale scopo ho riportato in questa slide la matrice SWOT utilizzata durante l'analisi. In particolare voglio farvi notare le diverse opportunità che hanno maggiormente pesato durante la fase decisionale. Naturalmente la soluzione dell'esigenza iniziale, di cui abbiamo abbondantemente parlato, l'aumento del numero di software DBI integrabili con il software Dremio. Vedremo nelle prossime slide meglio come questo si traduce concretamente. Il posizionamento strategico. Come vi dicevo, durante le ricerche di una soluzione già pronta abbiamo visto che nessuna era adeguata e questo ci ha portato a pensare che fosse un settore dove ancora investire. Possibili sviluppi di mercato, al contrario di un plugin verticale che ci avrebbe portato possibili clienti già in possesso o interessati a Grafana, la nostra
a nuovi possibili clienti interessati ad altri software di BI. Seacom ha scelto, come ha detto nella sua introduzione Alessandro, di sviluppare tale software anche grazie alla sua esperienza nel panorama delle soluzioni open source e nella conoscenza del mondo BI e data science. Motivo trainante è stata sicuramente anche la partnership con Dremio e non per ultimo la presenza di un team di sviluppo in grado di progettare, realizzare e soprattutto manutenere un software come questo. Tutte queste considerazioni hanno portato Seacom a voler investire sul Pgadapter, pur conoscendo i possibili punti deboli e le minacce che vengono qui riportate nella matrice SWOT. Vediamo adesso in concreto cosa vuol dire estendere le capability di Dremio, cosa vuol dire estendere la dialettica di comunicazione con l'aggiunta del wire protocol di Postgres. Qui vediamo una serie di tool di BI e data science che attualmente possono leggere i dati di Dremio. Nella maggior parte dei casi questo viene fatto grazie a connettori JDBC o ODBC generici. L'unione di Dremio con il nostro Pgadapter fa in modo che i software di BI aumentino sensibilmente e questo perché d'ora in poi qualsiasi software munito di un connettore Postgres potrà essere utilizzato. Ora vediamo in dettaglio qualche aspetto tecnico riguardo a Pgadapter. Il Pgadapter è un server proxy scritto in Java che girando su un server intermedio tra l'applicazione di BI e quella di Dremio traduce il wire protocol Postgres nell'equivalente utilizzato da Dremio. Quando è in esecuzione localmente o in remoto, sta in ascolto su una porta e qualsiasi client Postgres si può collegare ed effettuare delle query. Ogni client vede il Pgadapter come fosse un vero e proprio server Postgres. Oltre alla traduzione, questo proxy si occupa anche dell'autenticazione e della gestione del pool di connessioni. La traduzione delle query, per la maggior parte, è semplicemente una trasformazione del wire protocol, ad eccezione di alcuni casi riguardanti le query dei metadati, che vengono completamente o in parte riscritte. Ora vediamo in breve alcune delle principali feature del Pgadapter. Come già detto in precedenza, il Pgadapter implementa al suo interno il wire protocol Postgres. Sono stati implementati infatti in Java tutti i messaggi che fanno parte di questo protocollo. Per una corretta interpretazione e traduzione delle query è stato realizzato anche un motore semantico. Questo prende in esame ogni query che viene spedita al Pgadapter e se è necessario modifica la sintassi SQL. Sfruttando il driver JDBC di Dremio, ogni query elaborata viene inviata a Dremio. Ci siamo occupati anche della sicurezza, introducendo l'autenticazione attraverso user e password, che vengono ereditati direttamente dai client, e la possibilità di effettuare connessioni sicure grazie al protocollo TLS. Qui vediamo come il Pgadapter ha risolto la problematica iniziale. A sinistra abbiamo il Grafana, a destra il Dremio e nel mezzo il Pgadapter, che dopo aver tradotto le query inviate dal Grafana, le spedisce al Dremio. Naturalmente il Pgadapter si occupa anche di inviare il risultato delle query al Grafana. E così i due software, il tool di BI e Dremio, sono completamente integrati. Grazie dell'ascolto, arrivederci a tutti. Hello. Hi, Wolfgang. Hi, hello, buongiorno. Thank you, Wolfgang. I really appreciated your speech because you have clearly explained the benefit of an open architecture and why
it's useful to build a data lake based on open standard and open protocols, and so we can leverage Dremio for first, of course, but even other applications. I don't know if we are going to, if we are receiving some question, but we can speak. Yeah. Meanwhile, first of all, thank you for having me. So it was a pleasure to do so. I would like to add a little bit. So last week there was a subsurface open source conference about data lake, and Dremio used it to do an announcement. So we talked a lot about Iceberg and Nessie, and Dremio created 2 new offerings called Sonar, which is what we know as Dremio as today. It's a cloud offering, but it offers a data plane as well. So what we saw today, so you create branches to work on branches, you select different data for that. And this data plane got a new name, Arctic. So, and both is available as an offering that you can try out. So if you go and visit dremio.com, then /get-started. Then you will see a little demo from our head of products and from Jason. And what you can do is you immediately can sign up to one of the cloud offering and try it out. So what we offer is the environment, the Dremio, like the open source. And you bring your own resources and you can play with it. You can see how it works. So it's very early. So don't expect that it's production grade. It's very early, but we would be happy if someone in the community is interested. Go to the website, sign on. It's free. It's like open source. Use it, play with it, and give feedback. Yes, this is the great news. Maybe the most important news from your events, because we have the opportunity to try and to start building something, leveraging the Dremio product, let me say, and we are really thrilled to be able to try these new features, especially for those not known about Arctic. Please correct me if I'm wrong, but at the end, Arctic is based on Nessie and is something more than Nessie in terms of metadata management and catalog management and so on. I really think that the choice to split, let me say, the Dremio engine from the Nessie features, let me say, into another product, into another solution is really interesting, because we have the opportunity to use those features even without Dremio. Of course, the most benefits are we can have much more benefit to use both products, but with Arctic we are really open to other solutions, to other platform, and so we are able to bring into project even where someone is using Spark or Presto or other tool. Is it right? This is my opinion, but I want to understand if you think something else. From my point of view, as one of the slides said, the intention is to be open, to embrace all
the data lake sources that are there and all the ecosystems. So it's intended to be open source, stay open source, and provide the flexibility of that. So, and now it is usable. Yeah, as I said, it's early. It's usable within Dremio Arctic, and gives you a nice way to use SQL style commands to work with that. Great. We have a question from I don't remember the name, but sorry, Mr. Merkrankel. Okay. The question is, how does Dremio work with open data platform like Seacom or Virtuoso? Do you have some experiences in integrating Dremio? I can try to answer with an answer that Dremio is mainly a solution to business intelligence or to data scientists to let query a huge amount of data on the data lake. But I don't know if we can have some benefits to leverage the open data platform. Now, so from my point of view, I do not know these platforms. The main focus of Dremio is really to access data lake files and make it very easy consumable using SQL. Of course, you can have connection to relational database systems, but I don't know these systems, but I'm pretty sure you can download files or make files accessible, and then you could use it. But you have to create your catalog on that, you have to import that, you have to do something with that. So we have no automatism to catch open data sources. Yeah. In my opinion, I never used Seacom or Virtuoso because I think the idea of data federation across many different places and many different organizations and all the huge infrastructure around those data are not really useful at the end, and we have really few examples of open data catalogs working really well, and moreover, it's a completely different scenario compared to Dremio, because we are talking about the ability to query data, to have an engine, a really powerful engine across different data sets, but in my landscape, in my environment, we are not going to federate different sources from other players. So I have an example where we have some medical companies in Europe. They have real world evidence data. It means if they go with their products to the market, they get feedback from the doctors, what the reactions are, positive, negatives. And there are some initiatives where this industry shares some data. So they have a data format that is then known in Dremio, but that is driven by one or the other institute that is asked to provide that to the parties. So you can do that. You can have a shared, let's say, data lake that you use, can access it, but you have to spend the work. I think that makes a difference. Great, thank you. I don't know if we have other question. No, it seems we have no other question from our guest. I'd like to understand, just to conclude, to close
sessions. What about the experience working with Seacom and from Seacom, from my colleagues, the experience to work with Dremio, and how we have been able to address different needs from our customers? What do you think about? I'm asking to all of you. I'm more so when I can start first. I'm more than happy with that. So I already, it is a bi-directional partnership. The one thing that we got from you is for our customer ability to help them with a really painful way to direct our code, statistic analytical code, to data sources. So you were the guys that helped us with that to make this happen. And the other thing is accessing huge amount of data warehousing. So we combine our knowledge, we combine our forces, and that is from the eyes of a customer. That's for me important. No? So if you're in the shoes of a customer, you need to analyze your huge amount of data in the data lake. What you're looking for? Not someone who knows this and that, or are you looking for a powerful partnership? And that's my point of view. That is what you are providing. I completely agree with Wolfgang. We provide not only professional services, we really believe in contributing in partnership, and so it is. And you have seen the Postgres adapter is only one feature that we are providing, but in past we have developed the integration even with the next major release of Elastic with the connector, even with the KSQLDB from Kafka. So we are really oriented in the integration part. We have another question. Is it possible to use DB2 as a source for Dremio? I remember that in the past DB2 was supported, but only in the subscription, in the enterprise version. But I think it's no more officially supported. Is it? Yeah. So it was depreciated, and it's no more available. But I can tell you, between you and me, we have an initiative ongoing. So our product marketing put together a list of connectors that we need to have, so must-have connector. And I can tell you DB2 is named on that. I cannot promise that it will make it, but it is under a deep consideration. Just to be clear, of course, it's possible to connect Dremio, because we can leverage on JDBC tools, or we can even develop the connector. It's possible, of course. In the past, it was officially supported, but maybe it will be back again as an official supported source. So if someone has a good project, we can convince Dremio to support officially DB2. My consideration about the partner as a CEO of Seacom, I'm really happy to invest in Dremio. We started 4 years ago, just at the beginning of the Dremio journey. But today we started exploring and playing with Dremio. But today, in the last couple of years, we are investing in the partnership, because we recognize the value of the product on one side, but even on the company on the other side, and we really want to push this partnership. Federico, what do you think about Dremio?
Non ti si sente? Sei muto? Classico. It was very interesting to work with the Dremio team. I say thank you for the support there was for the Pgadapter. So we are all happy with Dremio from the management side to the technicians. And seems that even Dremio is happy with Seacom. So we can keep going in this way, and we are thinking about other initiatives like this to go deeply in maybe some use cases or explaining how we can solve some problems for the customer with Dremio. And we are discovering day by day the powerful of Dremio, even speaking at an higher level in the data mesh scenario, because Dremio can be a really a cornerstone for a data mesh project, because it's a great tool, it's a great solution, and it's based on the approach, an open architecture and multi-layer infrastructure. Dremio perfectly fits a data mesh scenario. So we are going to use Dremio even in those projects. This is my overview, for the near future, because we are already working on it. Yeah, and I can emphasize that. So at Dremio, we see this as a valid proposition. It makes sense, and for my personal view, is we go in that direction to support architectures like that. Great. We don't have any other questions, so I'm going to thank you very much to all my colleagues, to you, Wolfgang, and to the attendees. So thank you, everybody, and we are already working for the next episode. So stay in touch with us, and see you soon. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.